నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మెర్సీ స్టడీ సర్కిల్. నేను మీ మెర్సీని. ఈరోజు చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఏంటంటే 7th క్లాస్ ఇంగ్లీష్ న్యూ సిలబస్ నుండి 1 to 8 లెసన్స్ అయితే ప్రతి లెసన్ సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అయితే ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ప్రతి బిట్ కూడా పేజ్ నెంబర్స్తో సహా ఉంటుంది. మీ దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉన్నట్లయితే మీకు ఎక్కడైనా డౌట్ వచ్చినప్పుడు రిఫర్ చేయొచ్చు. అంతేకాకుండా మీ దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉన్నా లేకపోయినా ఈ బిట్స్ ఖచ్చితంగా ఫాలో అవుతున్నాను, ఎందుకంటే ఎగ్జామ్లో ఆడడానికి అవకాశం ఉన్న ప్రతి బిట్ అయితే ఈ వీడియోలో ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఈ సబ్జెక్ట్ సంబంధించినవి కాదండి, చాలా వరకు అన్ని సబ్జెక్టులకు సంబంధించిన ప్రతి బిట్ పేజ్ నెంబర్స్తో ఇస్తున్నాను. మన ఛానల్లో ఉన్నాయి, చెక్ చేయండి. ఇంకా వీడియోస్కి లైక్ చేయకపోతే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్లయితే మీ అమూల్యమైన సబ్స్క్రైబ్తో నాకు సపోర్ట్ చేయండి. ఫస్ట్ వన్, ద వర్డ్ బంటు ఈజ్ ఏ డాష్ లాంగ్వేజ్. ప్రతి ప్రశ్న పేజ్ నెంబర్ ఉంటుంది, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. మీకు ఎక్కడైనా డౌట్ వచ్చినప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్ రిఫర్ చేయొచ్చు. మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్ ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయితే ఇస్తాను. సెకండ్ క్వశ్చన్, ఫిల్ ద బ్లాంక్ విత్ ద ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఫామ్. ఐ డాష్ ఏ న్యూ ల్యాంప్, బ్రాకెట్లో వర్బ్ బై. సో ఇక్కడ ఈ బ్లాంక్లో వెర్బ్ ఏమొస్తుంది, హ్యావ్ బాట్. నెక్స్ట్, ద సైంటిఫికల్లీ స్టడీస్ ఆఫ్ హ్యూమన్స్ అండ్ దేర్ కస్టమ్స్, బిలీఫ్స్ అండ్ రిలేషన్షిప్స్. ఆన్సర్ ఈస్ an anthropologist. In African tribal language, the word Ubuntu means I am because we are. Samuel Langhorne Clements was the real name of Mark Twain. What kind of letter is the letter written to a friend? Informal letter. Apostrophe is used to express. Sometimes they form possessives, sometimes they form contractions. It can be confusing or tricky. All the above. The term visualize means to form a picture in mind. Fill in the blank with present perfect form of the given verb. The school dash not or start at. ఇక్కడ బ్లాంక్లో ఏమొస్తుంది, verb have not started, అంటే the school have not started at. The baby's doll is a new brand one. Here the apostrophe is used to indicate possession. An apostrophe can be used for dash, sometimes possession and sometimes contractions. అంటే sometimes they form possessives and sometimes they form contractions. Contracted forms are used in spoken form, not in written form. Only spoken form లో యూస్ చేస్తారు. Bantu language is one of the official languages of South Africa. In a contraction, an apostrophe represents missing letters. Fill in the blank with the present perfect form of the verb. I dash telling you about my village. Have enjoyed. I have enjoyed telling you about my village. He isn't seen, has not seen, hasn't antam kada, hasn't seen. It is dash. Negative short form. Any kind of letter generally ends with signature. The most common form of closing a letter to a friend is yours lovingly. Fill in the blank with the present perfect form of the verb. I dash work today. I have worked. Adventures of Tom Sawyer written by Mark Twain and Samuel Langhorne Clements. Mark Twain real name ఏంటంటే Samuel Langhorne Clements. Who was known as the Missile Man of India, APJ Abdul Kalam. The book Wings of Fire written by APJ Abdul Kalam. The words which are combined using a hyphen are called, for example, life-changing, smart-looking. These are called compound adjectives. Fill the blank with correct compound adjectives. Morley bought a dash car, అంటే brand new car. Kalam dash his achievements to all his teachers. Choose the past form of the verb. Dedicated. Choose the past form of the verb. Indian cricket team dash win the trophy in 2017. 1. I have lived in Vijayawada long time. A long time. Dash అంటే I have lived in Vijayawada dash a long time. For a long time. Who was the first Indian to win the Nobel Prize in Literature in 1913? Rabindranath Tagore. The word trifles means things of little value or importance. The poem Give Me Strength was written by Rabindranath Tagore. The word disown gives the meaning refuse. The verbs dedicated, joined, past or in. Option past tense, option 2 complete actions, option 3 regular verbs, option 4 all are correct. ఇది థర్డ్ న్యూలో కూడా ఉంది ఫ్రెండ్స్, సో ఇవన్నీ కరెక్టే. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది వర్బ్? గో, went.
Am, is, or was, were, being, been, etc. These are called be forms. Moonlight and lighthouse are two different dash compound words. The chief guest has not arrived dash. Choose the blank with adverbs of time. At. The chief guest has not arrived at. Could you dash me your pen? Choose the polite request with the correct form of the verb. Please give. Could you please give me your pen? Plants and animals come under dash living things. The prices were not affordable. The word affordable comes from the root word dash. Choose the meaning of the word monumental. Very great లేదా highly significant. Burra caves are made of karstic limestone. The dance performed by the tribes in Araku is called Dimsa. The train journey dash Visakhapatnam dash Burra caves made us speechless. Fill the blanks with correct prepositions. From to అంటే the train journey from Visakhapatnam to Burra caves made us speechless. The words that give the position of the nouns are the relationship between two nouns or two pronouns, or a noun and a pronoun are called prepositions. Row your boat gently dash the stream, down the stream. The boy stood by the window in the above sentence. By refers to preposition of place. By అనేది preposition of place ని సూచిస్తుంది. Pick the odd one out from the expressions. I am very fond of. I am crazy about. I really enjoyed the trip. It's absolutely awful. ఈ ఫోర్త్ వన్ అనేది సెపరేట్గా ఉంటుంది అనమాట. ఆడ్ వన్ బై అవుట్ అంటే దీంట్లో డిఫరెంట్గా ఉన్నది. ద వర్డ్ క్వర్కీ మీన్స్ unusual. Any particular style of building design is an dash. Architecture. Any particular style of building design is an architecture. Appealing means attractive and interesting. My father has returned dash his workplace from. My father has returned from his workplace. The adjectives the best, the most beautiful, the smallest, the youngest comes under superlative adjectives. అంటే superlative adjectives కింద వచ్చేవేంటి the best, the most beautiful, the smallest, the youngest, the oldest. ఆల్రెడీ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ నేను కోర్స్లో చెప్పాను. మీరు చూడనట్లయితే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, చూడండి ఫ్రెండ్స్. చాలా ఈజీగా చెప్పాను. సూపర్లేటివ్ ఎలా గుర్తుంచుకోవచ్చు, కంపారేటివ్ ఎలా గుర్తుంచుకోవచ్చు అనేది. Choose the correct prefix to the word perfect which gives opposite word of it. Im అంటే imperfect. Choose the prefix of the word knowing. Unknowing. Suffixes come after the root word. Prefix come before the root word. Both A and B are correct. Next one. What is the root word in word attraction? Answer is attract. Australia is not so big as India. పాజిటివ్ డిగ్రీ కంపారిజన్ సంబంధించి చాలా ఈజీగా చెప్పాను ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడనట్లయితే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇచ్చాను చూడండి. కోడ్స్తో చెప్పాను, అలా చదివితే మాత్రం ఆ టాపిక్ ఎప్పటికీ మర్చిపోరు. పైగా టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్గా తీసుకొని మీకు అక్కడ వివరించాను ఫ్రెండ్స్. ఎగ్జామ్లో ఏ విధంగా అడుగుతున్నాడో అవి కూడా ప్రీవియస్ బిట్స్తో కలిపి మీకు చెప్పాను. చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ చాలా బాగా అడుగుతూ ఉంటాడు. సో ఖచ్చితంగా అవి చూడండి ఫ్రెండ్స్. What is the word which defines sudden uncontrollable fear or anxiety? Panic. The word of riding an animal? Mounted. The past participle form of fly? Flown. Fill the blanks with suitable verb form. Anusha dash come tomorrow. Anusha will come tomorrow. Frame question for the statement. I should write the examinations. Should I write the examination? Dash a cow give us milk. Does a cow give us milk? What is the blank when it is clean and white, when it is dirty? What is the black when it is clean and white, when it is dirty? Blackboard. A fairy song was written by William Shakespeare. The word swifter means faster. Everybody likes to be praised. Identify the antonym of the word praised. Blamed. The fairy walks faster than the rotation of the dash moon. Frame question for the given statement. He wrote a novel. Did he wrote a novel? The verbs shall go, will come, will get are said to be in simple future tense.
The exams will be in June. The exams will be in June. This sentence is simple future tense. What is the simple machine used for waving? Hand loom. The weft is placed along the street. What is the meaning of the word weft? Horizontal thread. Slowly, quietly, approximately, happily are the examples of adverbs. Over the moon, on top of the world, walking on air, have stars in your eyes are the idioms to express happy. Happy ki ivanni idioms anamata. Over the moon, on top of the world, walking on air, have stars in your eyes are the idioms to express happy. He replied that he was waving a sari on the loom. Indirect speech లేదా reported speech. You can't sing. Fill with the correct question tag. Can you? I am a good boy. Fill with the correct question tag. Aren't I? Break of day means early morning. Match the following and choose the correct option. A person who makes pots, potter. A person who makes furniture, carpenter. A person who sells flowers, florist. ఇవన్నీ సరైనవే. All are correct. A person who goes from place to mend pots, pans, etc. Tinker. Most of the adverbs are formed by adding ly to adjectives. Gradually, you would be out of confusion. Choose the adverb in the above sentence. Gradually అనేది adverb. Plate, meet, write. These words are called homophones. Homophones అంటే సేమ్ సౌండ్ ఉంటుంది కానీ బట్ డిఫరెంట్ మీనింగ్, డిఫరెంట్ స్పెల్లింగ్ ఉంటుంది. How does homophones meant by? Same sound but different meaning, have different spellings. The sweets were dash by dash the. Fill the blanks with the correct pair of homophones. Made. The sweets were made by the maid. Electricity has dash in my area. Go off. Choose the correct meaning of the phrasal verb go off. Why do dogs run after cats? Run after means to chase or pursue. She just won't give in. Give in means stop competing or arguing and accept defeat. Do or you or when or wake up. Rearrange the words to make meaningful WH question. When do you wake up? If the verb in the if clause is in the present tense, the main clause takes dash will plus verb. The poem Be the Best of Whatever You Are was written by Douglas Mallock. Meaning of the word crew, staff. The poet wants us to be the dash of whatever job or work we do best. The poet wants us to be the best of whatever job or work we do. Meaning of the word panting, breathless. Meaning of the word scooted, ran away. Meaning of the word grab, snatch. The back of a person's or animal's neck, scruff. Identify the missing letter in the following word. Ingredients spelling INGREDIENTS. Ingredients. Which is the appropriate place in the sentence to express the word seldom often? In the middle. మీరు టెక్స్ట్ బుక్ చదివితే మీకు అర్థమవుతుందండి. ఇన్ ద మిడిల్లో సెల్డమ్ ఆఫ్టన్ అనేవి వస్తాయి, అంటే ఆఫెన్. యు బ్యాక్డ్ వెల్ ద కేక్. ఐడెంటిఫై ద సెంటెన్స్ బై ప్లేసింగ్ ద అడ్వర్బ్స్ ఇన్ ద అప్రోపరైట్ ప్లేస్. యు బ్యాక్డ్ ద కేక్ వెల్ అనేది చివర వస్తుంది. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ కమ్స్ అండర్ అడ్వర్బ్ ఆఫ్ కన్ఫర్మేషన్? డెఫినెట్లీ, షూర్లీ, ఇండీడ్, ఆల్ ది అబవ్. ఇవన్నీ కూడా అడ్వర్బ్ ఆఫ్ కన్ఫర్మేషన్ కిందకు వస్తాయండి. విచ్ ఈస్ ద అప్రోప్రియట్ ప్లేస్ ఇన్ ద సెంటెన్స్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ద వర్డ్స్ గ్రేస్ఫుల్లీ, హ్యాపీలీ. ఇవి ఎక్కడ వస్తాయని అడుగుతున్నారు. ఏ ప్లేస్ అనేది అట్ ద ఎండ్ పాయింట్లో వస్తాయి. బాబా ఏట్ ఎవ్రీథింగ్. హియర్ ఏట్ యాక్షన్ వర్డ్. ఇవి పాస్ట్ టెన్స్ సంబంధించినవి, అంటే సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ సంబంధించినవి. సో ఏట్ లేకపోతే కంప్లీటెడ్ ఇవన్నీ యాక్షన్ వర్డ్స్ కింద వస్తాయి. విచ్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్? యాక్షన్ వర్డ్స్ ఆర్ కాల్డ్ వర్బ్స్ that denote completed actions. They are used in simple past tense. So all are correct. Open the door. What kind of sentence is this? Imperative sentence. Do it at once. Change into the passive voice. Let it be done at once. Meaning of the word adorable, lovable. Meaning of the word legendary, very well known. Meaning of the word significant, notable, important. A particular form of a language of a region or a group. Dialect. Language of common people, vernacular.
Who translated Gurjada's Deshabhakti poems? Sri Sri. Telugu is spoken in different slangs. The word slangs means dialect. The children must obey their parents. Identify the antonym of the word obey. Disobey. You should be very patient enough to achieve success. Identify the antonym of the word patient. Impatient. Antonym ante impatient. Which is not correct among the following sentence? Action words are called verbs. They denote completed actions. They are used in simple past tense. These are all correct. We visited Kashmir last year. This sentence is simple past tense. After the fire, dash start, people dash rush out of the buildings. Identify the blanks with the right form of the verb given in the brackets. Had started, rushed. After the fire had started, people rushed out of the building. సో ఇంతే టీచర్స్, ఈ టాపిక్స్ సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఖచ్చితంగా ఫాలో అవుతుండండి. మీకు వీలైతే నోట్బుక్లో ప్రతి బిట్ అయితే రాసుకోండి ఫ్రెండ్స్. చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్, ఎగ్జామ్లో ఎలా అడుగుతారో అలా అడగడానికి అవకాశం ప్రతి బిట్ అయితే ఇచ్చేసాను. ఇంకా ఇలాంటి మరెన్నో సబ్జెక్ట్ కావాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా మీ అమూల్యమైన సబ్స్క్రైబ్ నాకు సపోర్ట్ చేయండి. ఇంకా వీడియోకి లైక్ చేయకపోతే ప్లీజ్ లైక్ చేసేయండి. మరెన్నో అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ చూస్తుండండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.